кого фон идет такой? Это же кто-то еще слышит? Ну, от Евгения просто, ему надо микрофон-то выключить, не важно, Он что пишет, что ему нету микрофона. А у компьютера нету, если он на планшете еще? Нет, Ой, на точно планшете, нет. наверное. Нету, но фон от него идет, да? Ну, конечно. Во. Cool. Ну все, давайте начнем. Так, я тут закрываю все. Так, экран виден, да? Вот, Angular и Ionic и все, все остальное. Ну, хорошо, начнем. Так, я уже записываю. Так, сегодня я расскажу немножко о Ионике. Вот его страничка здесь. Здесь можно прочитать всю информацию. У них очень крутой мануал. Можно посмотреть вот здесь. CSS компоненты, JavaScript, CLI команды, какие темплейты. Довольно круто все описано, легко найти, понять. Так что так. Так, с чего бы нам начать? Так, при использовании Ionic он требует Node.js. Node.js. Вам придется зайти на этот сайт и заинсталлить Node.js. Потом с помощью Node.js, давай я покажу, мы будем инсталлировать Ionic и Cordova. Cordova работает как для связи с... Сейчас, подожди. Workshop уже можешь скинуть мне ссылку. Сейчас Михаил появился. Он, наверное, не видит, что я его уже скинул. Так. Да. Cordova это как она уже взаимодействует с мобильными девайсами уже, с нативными ихними функциями, такие как камера, ну и все другое. Он как бы обвертка, как бы и между JavaScript и между мобильным девайсом. То есть, так что его тоже надо инсталлировать. Инсталируем мы ее вот так вот. Делаем глобально, чтобы потом создавать в любом месте уже готовые Ionic проекты. Cordova Ionic. Просто пишем. Он будет сейчас инсталлировать. Он уже у меня есть. Просто, наверное, ой, блядь. Сейчас пропал у меня. Вот. Пропал все. Так, идем дальше. Он сейчас мне ее будет инсталлировать. Когда это есть, есть возможность использовать уже готовые темплейты, чтобы загрузить проект. То есть сейчас, чтобы загрузить уже готовый Ionic как бы скелет. Templates. Это вы тоже здесь найдете. Сейчас попробуем. Не поиск, view. Наверное, не так. Так. Build. Templates. Так вот. Ну вот. Тут уже есть... они загружаются с гита, так что очень удобно записывать, но мы сегодня возьмем стандартный. Это было здесь. Так, ну вот, есть уже стандартный темплейт и ставим сайд-меню и пустой проект. Так, давай посмотрим. Табы, они идут по умолчанию. Здесь можно посмотреть, как он выглядит.
Сейчас загрузится. Мне вообще хорошо слышно? Ну, рассказываю все четко. Да, нормально. Хорошо. Да. Просто поиграться с этим уже темплейтом довольно удобно, уже можно посмотреть. Так, мне еще там грузится, у меня либо интернет фиговый, либо что. Ну вот, да. И сейчас я пойду обратно. Туда загрузил. Так, это был тот. Сейчас возьмем сайд-меню, вот тоже можно посмотреть. Кстати, я его еще не смотрел. Какой он выглядит. Ну вот, сайд-меню. Довольно крутой. Давай заинсталируем сайд-меню. Проект. Давай я сюда. Так, чтобы начать, чтобы загрузить темплейт, мы вводим Ionic. Старт, название проекта. Ionic, например, например, мне уже есть Ionic тест. И здесь мы пишем, именно сейчас, как там было, сайд-меню. Сюда пишем сайд-меню. И все, поехало. Так, теперь ждем. Да, что-то с интернетом. Немножко быстрее. Да, он тут сразу берет с гита. Там можно и по прямой. Там, по-моему, по прямой был, я не попробовал, но там либо вместо сайд-меню ставим просто путь на репозиторий, и мы можем скачать любые темплейты. Так. Роланд, а можно сразу вопрос? Да. А ты сегодня будешь рассказывать по Ионику первому или второму? Вот ты... Это первый пока. Первый пока. Угу. Но там разницы-то у них особо никакой. Просто Angular другой. Ну да. А я по Angular не буду рассказывать ничего, в принципе. Так что только по Ionic. Окей. Там, я так понял, небольшие различия, только в другом проекте уже загружается. Там эти уже все модули, импорт. Там не надо ничего уже, как это. Вот, например, посмотрим на индекс файл. Вот. Сейчас. Вот индекс файла, и там уже нет никакого вот этих импортов. Там уже, ну, то есть не таких, как импорт. Ну да, там уже все через импорты происходит. Не надо отдельно загружать файл. Но это уже отдельно, там уже по Angular 2. Так, давай подождем сейчас, что-то он очень долго. Очень долго грузится. Тогда я расскажу, что там есть и что там нету. Так, что еще могу рассказать? Да, ну давай, вот у меня есть уже какой-то проектик. Так, сюда мы не лезем. Это специально хуки для Ионика. Там надо тогда читать документацию, как их писать. Но я этим еще не занимался. Так, вот у нас есть проект. Сейчас посмотрим, где он, Ionic тест. Да. Давай создадим новый проект. И посмотрим, что там. Так. Этот мы закрываем. Это переносим сюда. Ну вот. Так, у нас новый проект. Вот. Он уже загружается, он уже загружает ноуд, модули. Так что он, в принципе, сразу мы его можем тоже запустить. Сейчас он проиндексируется только. И мы сможем его запустить. Так, для сборки он использует gulp.js. Все идет через gulp.js. Он слушает, смотрит CSS измененный,
Вы там можете его посмотреть, что он делает. Собирает, короче, весь проект. Он через Gulp работает. Bower — это для дополнительных библиотек, для Angular и Ionic можно добавить сюда. Плагины — это уже плагины для Кордовы, чтобы, ну, там можно всякие девайсы, ну, там можете уже посмотреть, где у них плагины. И там есть все плагины, которые можно заинсталлировать. Тут тоже ничего не надо делать. Мы работаем только SCSS директория и www. Ну, если надо, конечно, что-то в сборке поменять, надо добавить или еще что, но в принципе, наверное, нет. И то сюда тоже, но сюда модули идут. Так, давайте запустим проект. Старт, нет, сервер. Запускаем. Сейчас он запустится. И вот. И в таком порядке можно легко запустить аппликацию уже. Она уже рабочая, все тут есть. Так что все очень просто. Ну и сразу можно работать. Единственное, там была мне проблема с инсталляцией сначала. Да, я удалил ноуд и все заново сделал. То либо мне там уже было что-то забито, либо старый Ionic, либо старый Cordova. И, в принципе, сначала я не мог сразу взять и заинсталлировать по всем ступеням. Надо было все сначала удалить. Наверное, скорее всего, какие-то несовпадения с версиями. Так что, в принципе, если с чистого листа, то по мануалу очень просто устанавливается все. И вот все уже рабочее. Так, что еще? Так, давайте посмотрим. Так, ну вот она запустилась. Тут можно рестарт сделать. Тут отдельно инсталируется CLI для Ionic. Через него можно загружать плагины, ну, как это, interaction с аппликацией. Рестарт можно сделать, какие-то логи посмотреть, ну и в таком порядке. Остановить просто Q и также запускаем. Он сразу слушает, ну как это, все изменения смотрит. Так что мы можем что-то поменять сюда. Нет. Вот, например, сюда. Ниже сюда. Так, минус. А, нет, он еще грузится. Сейчас, подождем. Да, что-то с интернетом, как я начал стримить, так что-то он... Так, что еще рассказать? Так, пойдем дальше. Да, он использует SCSS для сборки классов CSS. Что еще? Есть готовые компоненты, которые можно использовать уже для стилей, то есть уже подобранные классы. Сейчас мне загрузится, но я покажу, как поменять легко. Ну, что-то тут нехорошо. Ну вот. Все можно пройтись, посмотреть класс. Тут, конечно, они используют эти HTML таги, но они вставляются также и на директивы ангулярские. Просто пишем класс и добавляем. Так, блин, ну-ка, сейчас попробую запустить. Либо с браузером что-то.
Ну вот, да, тут все найдете здесь. Так, что тут еще было? Тут было по JavaScript. И вот все директивы. Пишутся директивы, и тут можно сразу посмотреть. Тоже очень удобно, очень круто. Все, о, запустилось. Можно все, давайте попробуем поменять какой-то компонент. Так, у нас есть такая штука. Сейчас посмотрим, где у нас для нее стили. Хедер. Интересно, его также можно поменять. Сейчас посмотрим. Так, вот индекс. Сюда, тут как и ngView для Angular было. Тут идет ion на view. И сюда переходит view. Так, сюда идет вот загружаемый файл. Это, в принципе, по дефолту, если вы будете брать чистый Ionic template, то будет только здесь. Не будет никаких стейтов прописанных, не будет никаких контроллеров добавлено. Что для видимости лучше взять уже готовый, что сразу видно, как они работают. Да, дефолтный Angular роутер он не использует, он использует, где было стейты. У Angular есть такая библиотека State Routes. И вот он же ее и использует. Так, ну вот тут все контроллеры прописаны в одном контроллере. App controllers, playlist controllers, и как бы все в одно впихали. Ничего не разделяли. Так, что еще? Так. Да, еще забыл сказать, что когда, для инсталляции Git тоже не надо установить вместе с ноудом. Потому что он использует Git он берет все эти темплейты и с Git, и будет легче работать. Не надо будет самому их. Можно и сам скачать. И в таком порядке, но лучше вот все-таки добавить его. Ага. Так, что еще? Сейчас расскажу. Так. Да, насчет плагинов я рассказал. Сюда идет все плагины. Сюда модулс. Так, что еще могу рассказать? Да, тут еще есть уже готовые библиотеки. Вот. Angular уже есть добавленный, но, как говорились там на сайте, не советуйте их менять, потому что сам Angular уже подобран под current, текущую версию Ionic. Так что лучше там вообще тоже ничего не менять. Просто если что, добавлять свои библиотеки. Если свою библиотеку добавил, как в любом Angular, просто в первом Angular, ее надо выносить сюда. Вот тут уже есть. Вынесено. Так, что еще могу рассказать? Работаем с www-директорией, все там делается. Если надо какие-то дефолтные стили переписать для Ionic, это делается здесь. Но тоже лучше, конечно, в каждом компоненте. Тут, наверное, еще нет компонентов, да. Это будет уже второй версии. Там было все по компонентам разбито. Здесь еще нет, здесь CSS отдельно ставится. Вот, идет специальная папка для CSS. Так, если хочется там добавить какие-то CSS, то просто, надо в gulp.js добавить еще какие-то, если хотите путь поменять, то надо и добавить его, чтобы он компилировал с CSS на CSS. Прописать. Так, что еще? Так, давайте еще пойдем дальше. Что я еще хотел рассказать?
по сборке для каких-то девайсов там надо инсталлировать отдельно SDK. Это как было раньше, когда уже было, можно было уже делать через, как это, веб-аппликации можно было уже переделывать на мобильные. Раньше были такие, уже, ну, до сих пор есть эти SDK, которые сразу устанавливаешь. Я раньше работал через Eclipse, я на Eclipse устанавливал, и легко там было запустить уже этот эмулятор. И можно было уже эмулировать ну, он уже автоматически переделал на, например, для андроида переделал программу для его расширения АПК и запускал на эмуляторе. И, в принципе, можно было сразу скачать его и поставить себе на свое мобильное устройство. Либо по прямой можно через кабель подключить и эмулировать на свой мобильный девайс. Но тут тоже есть документация. Сейчас я скажу где. Вот, нажимаем Get Started, и тут есть уже описано как для iOS, как и для Android. Ну и вот тут, да, устанавливаем этот Development Kit, Android, Packages, ну и дальше надо установить еще Environment. Что еще? Это я не пробовал. Это я не делал, не дошел до этого, просто мне времени не было. Ну вот, тут можно все это найти и сам и попробовать. Так, что еще? Может, есть какие-то вопросы, чтобы мне было легче что-то ответить? Что-то я еще хотел рассказать, но я уже вроде бы записал все. У меня был вопрос, но ты фактически на него ответил, что еще не дошел до этого. Я хотел узнать по поводу, как эмулировать Ну, правильным в путем. принципе, просто надо все эти шаги пройтись и заинсталлировать. Да. И еще такой вопрос был, но, скорее всего, наверное, тоже раз не разобрался, то вряд ли ответишь. Как можно таргет, допустим, SDK менять версию для, допустим, андроида? Ну, может, это Янис вам может сейчас сказать. Ян, это вари? Yes, there, I think there is several ways of doing that, but but for example, like what I was doing, it was just easier for me. There is this when you download the Android SDK, it comes also with, or it's an option, you can download Android Studio. And Android Studio is basically the same like IntelliJ, what we use. It's just for Android, and it's very easy. If you do the build of the project, you can later open it in Android Studio, and then it gives you more like user-friendly way of interacting, changing all those settings in this Android Studio. That was how I was doing it, because it was more, like I said, user-friendly. But anyway, there is in the configs, there are some places where you can change that, but... Там как было раньше, был этот манифест файл. Я не знаю, как в этом точно. Там было раньше, когда ты делаешь, там специально есть манифест файл, например. Когда в Eclipse ты создавал, там, конечно, немножко проще было. Там просто было плагин для Eclipse, ты его инсталируешь, и все. И, кстати, можно посмотреть, это же Intel IDE тоже на его подобие сделано же. Можно посмотреть, может, не надо эти шаги идти, можно просто как плагин его посмотреть. JetBrains. Ну, тут, видимо, его нету. Надо его отдельно скачать просто и в таком порядке. Я помню, что на Eclipse было круто, просто инсталируешь и вообще...
Just another one that I saw is that it actually depends on what you have installed, what version of SDKs you have installed, and it is running for that one. But there has to be settings, because when I updated my Android, this SDK, it was using the latest one, but Ionic was building with one SDK lower one. But I don't know exactly where it has to be changed, but I think it has to be somewhere in documentation. I just didn't need to change it for now, so I haven't used it. Ну, вот тут, может, можно посмотреть. Что-то, видимо, есть SDK. Ну да, как SDK можно добавить, и может проскочить тот путь, который здесь прописан. То есть я не после билда его этот проект можно открыть и как Android проект получается, да? You can kind of rebuild it. It just generates all these files, and later you can open it in this Android Studio and just use it like there. Because one of the things I was doing there, it's much easier to generate this signed APK file. That is the one that you have to submit to the App Store, not App Store, but Google Play. You have to sign it with the certificates. Now on this, I don't know how it is in Ionic, but at least on this Android Studio, you just save those certificates and they are there. And if you want to rebuild it, it's kind of just from the menu you click on. Okay, I can show you actually. I will share maybe my screen. Let me see if I can open it. So you can see the way I was doing it. Okay. Okay, so we'll see how fast it goes, because I'm having issues with my PC after update. It's kind of freezing sometimes, and it's still opening. So I can also maybe about the same structure, if we talk here is like a project one that is Ionic, first Ionic. It's not the best example to show because it's that I was not involved. I was just fixing the errors they have. So there is a lot of wrong way they are doing, but basically yes, that's what already Roman said about the structure. Everything is in the www this directory. What I wanted to say also, there is available on the documentation, they have some useful commands on Ionic. Like one is generating these all these. There is these icons and splash screens, the ones that when you open the app. So there is useful command for that. I think it was Ionic resource. You can check it online, but the idea is that you supply one image. They have even like a template where you can download from their site. It is in this Photoshop format, and just change it, and then afterwards from this file it generates all the necessary files here, and then it generates it to the resources directory. And here is, for example, Android, all the necessary icons and all the necessary screenshots, splash screens. And then the same for iOS and and Windows Phone also. Here it is there. Then okay, now that it opened, I will just show you.
basically this is studio. Алло. Это кто пропал? Янис или... Я тебя слышу. Значит, Янису что-то там. So yeah, like the hello? Дзirdi? Yeah, yeah. Yes, my PC is having this issue that it freezes for some 20-30 seconds. So that's what's happening. So like I said, I had this project, for example, the same TOAP. I was generating these files with Ionic. Now I can just open this folder under platforms, Android. It already opens as it is. Just can open. It will open already here. Then it's just the project there, and then from here, when you open this project, then you can already use all the tools here. Let me finish. Cool. Let's wait until it finishes. Okay. Having issues with my PC, but otherwise, yeah. Okay, can you hear me now? Yeah. You can see my screen. It's just hanging right now. Like I said, it's last days, but basically it's here we have these options of there is run, build, okay. There is, you can do this build APK, generate, signed APK, all these like from the, what we can do also from command line, but here also it's, everything is more easier. You can configure here the emulators and all real devices. For example, here are the emulators that I have added. So it adds the option that you can much easier afterwards like emulate or debug or all these options. And for example, if I set it up, there is this command also on Ionic run Android. Then if I don't have any device connected, then it does run on this emulator, and then you can see then it emulates like on this device. That's the way how you can test it on real device. Of course, there is one thing that is important, that Windows users can only emulate Android and not iOS, and even not build iOS. So for iOS building, you just need, there are two options, either online services like Ionic has also, that I will maybe show you shortly, and another option is if you have Mac device, then you can build it there. How about performance on Android apps? Is it slower than native?
it depends what you add there, and like there is this on iOS, one app that we were building. It had a lot of slides. It was like slide the presentation up, and then there was a lot of huge images, and then the performance there on the new devices was good, but on the old devices it was poor. But overall, the old devices, they are not performing good, and then on those ones, like, you can feel the difference a little bit more. Yeah, there are some small differences. Of course, it's not always, it will be like the same as the native app, but overall, as I would say, yeah, it's performing good. But we can. There is no service for building apps on like a remote on server. Yes, they are. I will show you that one also. That one, what we use is, let me see if I can open it. Somewhere I should have it. Okay. It's Ionic IO. That is the one that we use currently. There is a different one, phone app for the phone app builds, but this is the one that it's Ionic native, and then it's again from the command line. It's just adding the commands like Ionic package build iOS, and then there is options. You have to state the certificate and on the profile, and also the the development release. Like here, these are development, and then the release ones are like the release ones. So it's an online service. When you upload the app, basically you can see the app itself. You can integrate the authentication. Then you would have here the users. I'm not sure. I think I have here. I tested something. So they have this service, yeah, here, for example. Then you can have all the list of the users and view them, delete them, and so on. So from Ionic IO, they have registration with the users option, package, which is building the apps online, and the changes. One thing, you must set app ID. Of the app. Yes, on the app you must set app ID. Yeah. Otherwise, you cannot build. There is actually, on the building process, there is even more complicated ones that for the Android it is easy, because development builds, you can just build it like that. You don't need any certificates. Now, when you do the build for iOS, you need to have to add here the development or production certificates. Let's say development, and then there is you have to add App Stores this certificate with the password, which you would do on when you create. You have to create developer account in the App Store and developer account in the Google Play, both of them, if you want to add it to the later to Google Play and App Store. So for creating services, you need to have this account and create the certificates. They have to. There is one certificate and then provisioning file where you add devices that each device, Apple device, has its own called UDID. It's like the identification and provisioning file, all the devices that will be testing this app, and then you can only install the app on that device. And similar for the release, you have to get the release certificate and release provisioning file.
For Android, it's just that you need to create a certificate when you sign the app, and if you want to upload to the App Store. Otherwise, you can easily install on any device. So when you add these certificates, only then you are also able to do the builds. But of course, one of the main files when you build the app is this one, config XML. Config XML is actually the one that has the most of the configs of the app that is concerned. Like one of the important is the ID, app ID. This is the one that you have to be unique, and that is when you add also the certificate in the App Store. You need to use this ID there, and they check if it's not already used, if it's and the certificate is actually kind of tied to this name. So you can't choose you can't use the different, like the same certificate for two different apps, because they have to have different IDs, and then for each app you need to have different certificate. And here is also where we keep all the configs which is concerned about the same plugins and plugin configuration. Like here the same, for example, splash screen delay, how long it stays until it, and actually here is where your, I think, part of the question of Vyacheslav here was you can set the min value of SDK. So you can set up which is the minimal version of supported device. But then building, of course, running, that's different one. But at least you can set it up the minimal. Other ones, orientation, you can set it to be either like rotating, the one that depends on your rotation, or just like this app is set to the portrait only. And there is many more preferences that you can add. There is different ones, and then you can have also different configs. That here everything that goes under platform name iOS is only config just for the iOS platform, and here is the config that goes for the Android. So in this way you can kind of split it between the platforms, and then again here is the plugins that are needed. Plugins, again, like Roland said, are used to kind of interact with the native functionality, and we can use, there is different plugins that we can use. These are the common ones, like the whitelist, and all these that we use. What else I can add is that about the hooks, there is some custom hooks that you can add, and hooks are basically what can be added that when you do build the system. And for example, I can show you this. There I added custom hook on this project. It's Angular 2 actually. I will show you also the difference with the Ionic 2. Sorry. And here is the hooks after prepare. So after it's prepared for building, it can do many do many things. Here I am using actually I think it was Uglify, the one that I use. Yeah. The idea is that it adds additional functionality, that it minimizes and uglifies the HTML code. Not HTML, sorry, the JavaScript and CSS. So you can get like these hooks, or you can add it yourself if you need to do something specific. And here also, like the same hook is working that it's based. You can for a specific platform what to do. Or it's the other one. Yeah. Okay. Here is this switch that
it does when it's for that platform, for that, and then you can set up for each kind of platform, you can do different things. So that's shortly about hooks, but there are many of them. Okay. Okay, I think I didn't finish about this one, that it has also analytics, that the same like Google Analytics, but it's currently for Ionic 2. Users, analytics, deploy and push is not working good, or actually like 2 weeks ago when I was testing it, they were just having the first versions, and I was able to run for example, users, I was able to add the functionality, but as it was on GitHub, I saw that the functionality was added like 2 days ago, so it's kind of testing, it's not tested yet, but they are adding all these functionality right now. So this is some cool features that Ionic has, that they have all these tools, and it's for the testing also, there is a tool called Ionic View that you install in your device, and then you can easily just share with the client. The client installs the Ionic View, and you just share to his email this like a link, and he can download the app and test this Ionic View. But of course, it's not the same as the real app. It has some limitations there, and that is one of the main things. Then basically, the way the testing is done, usually the first phase is when you do in the browser, like with Ionic Serve. Then you just do the layouts and all the way the app looks. But afterwards come the most important part, when you have to deploy it to the real device and test, because there is many differences when it comes to the real device. And that is a little bit harder to test. And I think I already showed, for example, on the Windows users to test on their device, you have to install the Android device app with the development. There is this like development mode of the app, and then you can just with the browser inspector connect. When the device is connected with USB to your laptop, you can your browser debug it. Now harder is if you want to debug iOS device. Then for that one, I currently was using the best work for me was a tool called GapDebug that was able also through USB connecting the device, you can able to debug and test it. And yeah, so then what else? They have some, like I said, lots of features, many things, and one of the things that is what we have already on the last project discussed is that when you learn all these their components and all their tools that they have, it's quite easy to set it up the like initial app. Now, if you want something really specific, then it comes where it becomes more difficult, because you need to do lots of customization. So, okay, I can show you also another thing, that by default, here is the app that actually we are working right now. And there is one thing that also when you test device, what you can do is choose already in the inspector, choose the, let's say, iPhone. I will do iPad so it's bigger, and reload it.
So Ionic, what it does, it's already adding some. Okay, it's not running the. This one. Start. Okay, so what Ionic does, it already provides different styles for each of the platform. So you can see it. Okay, let's open this. For example, okay, for example, the same tabs. So as you will see shortly when it loads. Okay, here is the tabs. You can also here switch on. You can see on iOS the same how it looks. Then you check on Android, you see that it has different design, and then on the Windows it has again different. The same is then when you use these on your app. That is something that you need to know. That, for example, if you test here with the iPad or iOS, then it will look one way, and then when you install on the Android, then it will look like. And that's specifically when you use Ionic components. So, for example, here we can see that on the iOS, like the buttons also is the normal way. It doesn't have box shadow, and also menu, if we see, it's kind of sliding to the side. Now, if we change it to the Nexus, which is Android, we refresh it, and here we can see that it has the box shadow, which is default to the buttons on the Android. And for example, menu is not has like overlay on the whole page. So we can see that the code is the same, but the way it looks, it's on each device is completely different. So it's important to take into account also. Okay. Then a little bit about Ionic 2 structure. There it's a bit different, and Ionic 2 uses the TypeScript. So everything is in the TypeScript there. Basically, the difference comes also there that we have app folder where are all the files, and this is actually our working directory where we do most of the changes. Then the hooks, the node modules, yeah, it's based on npm. We do with npm install all the modules that we need. And as we use the TypeScript, then there is also typings, the ones that we can kind of add typings like translation to some libraries that are not described in the TypeScript. And it has also a little bit different that it has already the pages, like it's divided by the components, that there is pages where we have each page which has its own HTML, like the template, then styles, and then
than the TypeScript file itself. Of course, the way we write the TypeScript files, it's the same as Angular 2. That's different story. But yeah, there is most of the changes are that like they are. We have to learn Angular 2 and Ionic 2 at the same time. Okay, so that was just a short overview. I don't know if anyone has some specific question, maybe. I don't have any specific question. For me, it's all clear, but I'm trying to install application from Ionic apps from web version to my my tab, but I can't. It downloads APK file, but it can't install it and it can open it even. I build my app on Okay. Windows, upload to Ionic app service, and now go through my tab on the site and trying to download. I can download that APK file, but I can't. It open. Okay. That they usually then maybe it's not right built. I mean, for me usually it works. Yes. On at least on the Android ones, it's always if I have the APK file, it always works. I haven't had it. Status is success. Are built correctly. I just take Ionic template from web basic and build it, upload to Ionic app, but I can't. Maybe there's some tab issue. I even enable security, disable security for unknown resources, but anyway, can open it. It doesn't open at all. Yes. Yeah. Okay. If you enable, I think there was this that you have to enable this that trust those. Yes, I disabled it. I have a. It says that I need to disable it for that I can install. You build it online in Ionic IO. No, I built through command line, through Ionic LE client. Build packages. Yes. Build with command Ionic package build Android. And yes. Then upload. Another way to test it also is the same. You can use the gap debug, this tool, because there, if I just what tool? Gap the name of the tool? App debug. Gap debug. Let me show you. Debug. I can show you how it looks. That is one option, and then another one, if you connect it your phone with your USB to the same Android Studio app, then you will see the logs of the device, so you can see what kind of errors it's giving out there. I read on one resource that it can be header, wrong header is set for Android, and this is the reason why it can open it. Could be. Yeah. So I will just shortly maybe show the way the gap debug also works, so that if it opens it up. Yeah, and I yeah. Okay.
Мгм. Па-ра-па-па-па. Okay. So this is the tool, gap debug. Okay. So the advantage here is, yeah, what we can do here is my phone connected. I can just here add by adding this, I just choose the file, the same, the one that is the APK file, and I upload it to. Let's see, let me just show. Okay, so you just add it here, the app. It by default it uploads it there, then it installs it. But for this one, you have to also be enabled the debug. I need to enable debug mode on the phone, yes? Yes, if you want to debug it with when you connect with USB, then you need to enable. So it's also today. And about testing, also there was this one service that I found. I don't know if Victoria already checked it. That was there is Amazon device farm, or I don't know what was the name. But the idea that there could be like a Hello, Yanni. Да, кстати, еще я сейчас попробовал, и пока Яниса нет, даже можно не устанавливать этот SDK, можно просто запустить билд, он его забилдит на сервис этот app Ionic, там можно зарегистрироваться, и потом там просто можно скачать. И с помощью сейчас поставлю этот gap debug, попробую его установить. А то мне не удалось по прямой там скачать с этого сервиса. Не знаю, почему что-то там надо посмотреть более тщательно.
Видимо, надо вот подождать. Я написал, походу он перезагружает компьютер. А не. О. Hello, Yanni. Yeah. Are you back? Yes, I'm back. Yeah, the same issues again. So I don't know how far did you hear. Where you? When building debug, gap debugger. Yeah, but actually there is some issue right now with this one because I have phone updated to the latest version of Android and it's not working with it quite good. Okay, maybe then we finish now on Ionic and go to next section, and we can. Yeah, about Electron, there is not much that I can tell you right at this moment. So I was thinking maybe I can prepare for the next week then better for the Electron because it will be better like that maybe. Then okay, maybe somebody have questions. Nobody. No question. All clear. Very good. Okay. Then we finish for today. Yes. If you don't want to tell anything else, No, I think it's there fine. are no questions, then we can to finish Friday workshop. Thanks everybody. A little bit later I will upload video to our channel, and then you can repeat watching if need or. Ну все тогда. Если никаких вопросов, тогда заканчиваем. Хорошо? Алло. Да. Спасибо большое. Так, тогда я залью, да, там будет в канале будет видео, если надо пересмотреть. Тогда всем спасибо. Тогда уже до понедельника. Всем чао. Я тогда отключаю запись.